Hi guys! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. So this reading is a love message for no specific sign. This is for anyone na makaka-resonate sa reading na to. This is a general reading, so maaaring mag-resonate sa'yo, maaaring ding hindi. And i-take nyo lang kung ano yung nag-resonate. Hayaan nyo na yung hindi nag-resonate. Okay? And also, this is a timeless reading, so anytime na mapanood mo ang video na to is the right time for you para sa message dito. Okay? So, kamusta naman kayo dyan? I hope okay naman kayo dyan. Okay. So, ang nakuha mong flower is Venice Mallow. Delicate fleeting beauty. When life is not coming up roses, look to the weeds and find the beauty hidden within them. Kung hindi mo nakakita yung roses na gusto mo, tingnan mo yung damo. Kasi may beauty doon. Nice naman. Delicate fleeting beauty. So, ibig sabihin, appreciate mo kung ano yung meron ka. Kung hindi mo man makuha kung ano yung gusto mo mangyari, i-appreciate mo kung ano yung meron ka kasi may beauty doon. Hanapin mo kung nasan ang beauty doon sa bagay na meron ka. Okay. The High Priestess. Powerful psychic insights, reflection and meditation that provides valuable information. Be at peace. Okay, so I can see na ginagamit mo yung intuition mo. Nag-iisip ka. This is also Pisces energy. So, ginagamit mo yung information na yon para magkaroon ka ng understanding sa situation mo. So, may message para sa'yo na be at peace. Ibig sabihin, i-relax mo yung isip mo. Okay. And then, oh my gosh, for our love card, ang nakuha mo is Ten of Cups, which is happiness and wish fulfillment. Nice naman. So, I can see na punong-puno ng happiness ang puso mo. Okay. So, tingnan natin kung anong nangyayari dito. Guys, pasensya na may ingay po sa background kasi nag-aayos po sila ng daan sa labas. So, lagyan ko na lang ng music itong video na to para hindi kayo ma-distract sa ingay. Okay. Wow, na-excite na ako sa reading natin. Okay, guys. So, for your overall energy, ang nakuha mo is the sun. Wow, I can see na you are living in the moment. There is happiness and tingnan natin kung ano nangyayari dito. I can see na mas nangingibaba yung positivity. Ibig sabihin, medyo may struggle, okay? Pero, overall, okay ka pa rin. I can see so much passion and so much action and I feel like busy ka, ginagawa mo kung ano yung pinupush ng gut feeling mo. You are very passionate sa situation mo ngayon. Okay, mamaya i-clarify natin yan. For the recent past, Queen of Cups, the Hermit, the Chariot. Wow! I can see love at mukhang nakafocus ka sa emosyon mo, sa nararamdaman mo. Nagsastruggle ka. Wow, grabe, this is very overwhelming kasi Queen of Cups tapos may dalawang major arcana cards and I can see na you're trying to have emotional healing para sa sarili mo. Gusto mong maging maayos ka, okay? Yeah, emotional healing, Queen of Cups and the Hermit. So, you are very in touch with your emotions pero inuuna mo yung sarili mo. And you are also taking action. So, pinapakita mo dito sa connection na to kung ano yung totoo mong nararamdaman. At the Chariot, there is so much energy and alam mo na may mga rules na kailangan mong sundin. Okay, pero ginagawa mo pa rin yung best mo. I can see na you are trying to pursue happiness sa buhay mo pero mas nakafocus ka sa sarili mo. Okay, and I can see na there is someone here na nagmamahal sa'yo. Okay.
Very interesting. Okay, mamaya i-clarify natin yan. For the current energies, wow, 10 of Cups, 9 of Pentacles, Knight of Swords. So, there is wish fulfillment and feeling ko something about career na sobrang nagbibigay sa'yo ng happiness to. Okay? Grabe. Wala na akong masabi. Okay, I can see na you are very independent at pinaplano mo talaga yung mga gagawin mo. Ginagamit mo intuition mo and dalawang beses lumabas yung 10 of Cups dito. So, wish fulfillment twice lumabas and nagpaplano ka talaga. May mga bagay na pinag-iisipan mo. I can see may swerte sa'yo sa career. Okay, 9 of Pentacles. Okay, ang dami kong water sign na nakikita guys. So, maaring ikaw ay isang Scorpio, Cancer, or Pisces. Pero, kahit naman anong sign, pwede to. Okay. Or maaring yung ka-deal mo na person ay ganun yung sign niya. Water sign. Okay. Meron din Virgo, Cancer ulit. Meron Leo. Okay. So, for the near future, the Hanging Man, 2 of Swords, Ace of Pentacles. May idea ka dito na medyo hindi ka makadecide. Okay. Inisip mo kung magte-take ka ba ng risk o hindi. Okay, pero more like magte-take ka ng risk. Yan yung nakikita ko. Kasi I can see someone na nagbabago ng isip. So, whatever it is na sitwasyon mo ngayon, masyado mo siyang iniisip, hindi ka makapag-decide. Okay, may dalawa kang option. Ang first option mo is, hindi ka ba magte-take na action? Or, yung second option mo is, magre-risk ka ba? Okay, for some of you, this can be upgrade. Okay, kung ano man yung situation mo sa buhay mo. So, I feel like itong upgrade na to magbibigay ng stability sa'yo, pero for some naman hindi pa kayo decided. Okay, 50-50 pa. At you really want na magkaroon ng balance kung ano man yung maging decision mo, kasi the High Priestess, pinaplano mo talaga, gusto mo na sure ka, or gusto mo na mag-workout talaga, at nakikita ka sa energy mo na talagang mag-workout yan kung ano man yung plano mo. Okay, since iba-iba kayo ng situation. Kasi general reading lang to. And also, maraming wish fulfillment card para sa'yo. Okay. So, i-clarify natin yung the Sun card. Ang ingat talaga dito. Pasensya na kayo, guys. Pero the show must go on, guys. Kahit maingay, diba? Oops. Okay, ang daming nalaglag. Okay, there you go. Tatlo lang naman kailangan ko. Ace of Pentacles ulit. Oh my gosh. The Hierophant and the 7 of Pentacles. So, nakikita ko na nagte-take ka na talaga ng risk at iniisip mo yung future. I can see for many of you na career itong iniisip nyo. Okay, kung hindi naman career, stability talaga to. Kasi, mostly pentacles yung lumabas. And andun yung passion mo with the Sun card. Andun yung happiness. Although, hindi perfect ang lahat. Okay, kasi itong Sun card kasi, it only means na hindi mo man makuha lahat ng gusto mo, pero, mas nangibabaw yung positivity. Also, the Hierophant. So, I can see na may rules ka na kailangan sundin. Okay? So, maaaring may iba ka pang responsibility aside dito sa upgrade na iniisip mo. And for some, I can see na andun yung energy na parang hindi ka makapag-decide or hindi ka makapili. Okay? You are also busy working. Okay. So, i-clarify natin yung recent past, yung current energies, tsaka yung near future mo. Oops. Grabe ah. Okay, so sa recent past, Knight of Vessels, the Lovers,
Temperance. Wow. Grabe. So, I can see there is love here sa connection na to at there is so much happiness. Okay, I can see na you are very pure and very true ng love dito. Nag-e-effort ka, pasensyoso or pasensyosa ka. Okay. So, medyo may obstacle or may struggle para sa'yo, pero parang pinupush ka talaga ng puso mo na piliin itong person na to or itong connection na to at ginagawa mo talaga yung part mo, ginagawa mo yung best mo. Although nakita ko din naman na inuuna mo yung sarili mo kasi may the hermit ka dito. So parang yun na nga yung obstacle mo na pinoprotektahan mo yung puso mo, ayaw mo masaktan ka, parang gusto mo i-save yung puso mo. Okay? At the same time, kahit na gusto mong i-save yung puso mo, nagre-risk ka pa rin, which is very beautiful, 'di ba? At nakikita ko na nagbibigay ng happiness sa iyo 'yon, 'di ba? Kaya nga we have 10 of cups and the sun yung overall energy natin. Sana all. Sana all. Okay. And then for the current energies, wow, oh my gosh. So lumabas ulit si Queen of Vessels, Three of Pentacles, Knight of Pentacles. Okay, so itong love, kung makonect ka sa person mo, gusto mo ng partnership. Okay, partnership na connected sa emosyon or yung motivation ng partnership ninyo is yung emosyon or yung feelings. Nakikita ko na itong partnership na to is a long-lasting bond and you are working on it. Parang tuloy-tuloy mo siyang pinaghihirapan or I mean nag-e-effort ka ng tuloy-tuloy para dito sa connection na to. Feeling mo nagsisimula pa lang kayo pero binibigay mo yung puso mo and masaya ka, there is wish fulfillment and also ini-explore mo din siya, ini-enjoy mo. Also, nagbibigay din sa'yo ng swerte or motivation sa career mo na nagdadala sa'yo ng success. Very independent ka. I can also see may transformation sa'yo. As you can see, ang daming butterfly, ang gaganda ng butterflies. So, ang ibig sabihin nun is transformation and ang daming money, ang daming pentacles. Okay, so itong love connection na to, I can see na yeah, maganda yung effect sa'yo. Okay. Wow. Amazing, right? Amazing. Okay. For the near future, the Judgment card, oh my gosh, the Sun card ulit. Grabe. Grabe tong reading natin. King of Swords. So, wow. May decision nga dito and very logical ka sa decision mo. Okay? And I can see na nangyayari ito ngayon. Okay? Although nasa near future mo siya, pero sa energy mo ngayon is nararamdaman mo itong malaking pagbabago na to na dahil sa decision mo. At yun na nga, may upgrade and very open-minded ka. Parang hindi ito something ito na hindi mo in-expect kasi may Two of Swords ka dito eh. Ibig sabihin, nag-iisip ka, diba? Binubuksan mo yung isip mo and also the Hanging Man. So, although nakita ko na hindi naman ganun kabago itong connection na to, pero something ito na kailangan mong pag-isipan kasi may Hanging Man eh. So, you're thinking about it, you're taking your time, and binubuksan mo yung isip mo. Gusto mo tama yung maging decision mo. Gusto mo logical ka at may balance. Okay, kasi gusto mong sure ka sa mga plano mo. So, pinagpe-pray mo din siya. Okay. Ayan. Gusto mo ng peace sa buhay mo. And King of Swords, very mature ng energy mo dito. So, inisip mo kung ano yung dapat gawin. Kung ano yung proper dito sa connection na to. Okay. I can see na there is so much action sa reading natin ngayon.
And also, there is happiness. Okay, ang daming Leo energy. Twice lumabas yung Sun card. Okay. Ang nice naman ang reading natin. So, kuha ka ng cards from the universe. Tapos, I'll get some advice para sa'yo. Okay, oh my gosh. Grabe. So, the Hangman ulit, the Star, Four of Pentacles. Oh. So, nagbabagong isip mo dito and nakita ko na you are very wise. Nag-e-effort ka, ginagamit mo din yung intuition mo, and you are very hopeful. Okay, parang may mga pangarap ka dito sa nakikita ko, and medyo playing safe ka din. Okay, so parang yung energy mo ngayon is tinitingnan mo yung options sa harap mo, ginagawa mo yung part mo, ginagamit mo yung intuition mo, pero at the same time, inuuna mo yung sarili mo, ayaw mong masaktan ka. Sinisiguro mo na pinoprotektahan mo yung puso mo kasi alam mo na madali kang masaktan. Okay? Kasi Queen of Cups yung energy mo dito. So, this is someone na vulnerable at someone na very in touch sa emosyon mo. Okay. Yeah, and ang dami kong message na nakikita about self-love, guys. Okay. And then you got here, 7 of Cups, 8 of Swords, Knight of Wands. So, I can see someone na maraming options. So, maaaring ikaw or yung person mo, hindi siya makadecide, pero very, yung energy niya, parang on and off siya. Okay, parang, kasi ang daming options eh. Actually, nakita ko may Sagittarius energy dito. So, yeah, ang daming Sagittarius na lumabas. So, maaaring ang kadil mo ay Sagittarius na maraming options, hindi makagalaw, and may fear na parang marami kang hindi alam. Okay? And so, nakita ko, ito yung person mo eh, na hindi siya makapag-decide and nag-explore siya, masaya siya. Okay, nag-enjoy siya. Okay, so i-clarify ko to bago tayo mag-advise. Wow. So, the Moon, the Three of Swords, the Hermit. So, medyo emotional ka dito sa ginagawa ng person na to. I can see feminine energy. Feminine energy, not necessarily na babae. Ikaw, okay? Kasi wala namang gender dito eh. Pero I can see someone na very in touch ka sa emosyon mo at inuuna mo talaga yung sarili mo. Okay? Not in a bad way. Parang pinoprotektahan mo yung sarili mo. Okay? I can see na very wise ka. Kasi nga, madali ka masaktan eh. So, parang wise ka na ngayon sa emosyon mo. Okay. Yeah, andito na naman ulit si the Hermit. Okay. Amazing. So far, ang nakita ko energies, again, ulitin ko lang, is maraming water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Merong Virgo, Sagittarius, Cancer ulit, Pisces, Leo. Ano pa ba? Yun yung strongest signs. Pero kahit naman anong sign ka, pwedeng mag-resonate sa'yo to. Okay. So, kuha ka ng cards from the Romance Angels.
Passion, allow your heart and soul to sing with joy. Wow, so much passion dito sa connection na to. Yeah, kasi nga, yung overall energy, sun card eh. So, passion, yun yung pinaka-passionate na card. Diba? Sun. Stay optimistic about your love life. So, be positive sa pag-iisip mo. Okay, huwag masyadong mag-entertain ng negativity kasi mas lamang yung positive. Twice lumabas yung sun. Okay? Positive thinking and faith will bring you romance. The more na naniniwala ka, the more na positive ka at may faith ka, the more mo din na-attract yung romance. How nice. Retreat, it's time to disconnect from the world. Yeah, yun na nga. Andito talaga yung energy na inuuna mo yung sarili mo. Parang ayaw mo masyadong i-open yung sarili mo sa world. Nafe-feel ko na vulnerable ka. Okay, so kung kailangan mo ng time to be alone, so go ahead. 'Di ba? Gawin mo yon. And take your time para magkaroon ng healing. Pero remember na dapat positive ka. Okay? Yung i-entertain mo lang sa isip mo at sa puso mo is positivity. 'Di ba? Syempre, kasi yun yung gusto mong i-attract, 'di ba? Kasi kailangan mo yan para makatulong sa'yo kung ano yung gusto mong i-manifest sa life mo. Okay? So, ito na yung advices. Okay. Moon energy. Oh my gosh. Moon ulit. Grabe. Grabe guys. Kanina, di ba twice lumabas yung sun? Lumabas din yung moon. Tapos ngayon, moon ulit. So, ibig sabihin, there is balance sa energies mo. May passion ka at the same time, ginagamit mo yung intuition mo. And also, may star din. So, yeah, nasa sayo na talaga lahat. 'Di ba? Kasi may sun, moon, and the star tayo. So, I can see na this is a really good reading, guys. Yeah, there is so much balance sa'yo. At also, there is hope and inspiration kasi may sun. And wish fulfillment din kasi twice lumabas yung Ten of Cups. Yeah, ang nice naman. So, surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. So, relax lang kung medyo naguguluhan ka. Okay. Magkakaroon ka ng peace of mind. Yeah. May message din dito na be at peace. Reflection and meditation that provides valuable information. Okay, so you are really in touch with your intuition. And amazing lang kasi hawak ko dito yung moonstone ko eh. Sana ba yun? I'll show you. Yeah, ito moonstone. This is my peach moonstone. So, shinare ko lang kasi twice lumabas yung moon energy. 'Di ba? Pero may sun din. Ibig sabihin grabe yung passion. Oh, nice. And then, clear quartz. Let yourself feel all your emotions. Yeah, this is about emotions talaga yung reading natin. So, okay lang yan kung marami kang nararamdaman na emotions. Kasi, magbibigay sa'yo yan ng insight na magbibigay ng healing sa'yo. Okay? Pag naintindihan mo yung emotions mo. 'Di ba? Mas alam mo kung anong dapat mong gawin sa situation mo. So, sabi dito, your entire rainbow spectrum of feelings is sending you important messages and guidance. Okay, so yung emotions mo na yan, na iba-ibang emotions mo na yan, magbibigay sa'yo ng importanteng mensahe, mag-guide din sa'yo sa kung ano yung dapat mong gawin sa situation mo, kung paano mo i-handle yan. Okay? So, okay lang yan na maramdaman mo yung mga emosyon na yan kasi magki-clear yan ang isip mo para makapag-isip ka na maayos at alam mo kung anong dapat mong gawin. And lastly, when I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see.
Diyan na naman yung mata. So, as long as naniniwala ka, may faith ka, nagbabago yung isip mo sa tingin mo sa mundo, sa tingin mo sa sitwasyon mo. So, have faith always, okay? Kasi tumutulong yan para magkaroon ka ng peace sa sarili mo. How nice, right? Okay, so that's what I got for you for our love message for today. And if nag-resonate po sa inyo, please comment below. Let me know. Okay po. Para alam ko if nag-resonate sa inyo. So, thank you so much guys for watching. Ingat po kayo and have a good day and God bless you all. And by the way, hirit ko lang. Meron na po akong Instagram page. So, for those of you na gusto nyo ng mga bracelets and healing crystals, yes, totoo po sila. Nagbibigay po sila ng positivity sa atin. Nakakatulong sa kung ano man yung manifestation mo sa buhay mo. So, kung ano man yung kailangan mo sa life mo, kung kailangan mo ng love, kailangan mo ng focus sa trabaho, or kailangan mo ng good health, okay, kailangan mo ng leadership, or anything else na kailangan mo sa buhay mo, yeah, merong crystal na para dyan. So, kung hindi mo alam kung anong crystal ang bibilhin mo, i-message mo na lang ako para mabigyan kita ng recommendation, okay? So, guys, please follow nyo po yung Instagram page ko para makita nyo kung anong meron doon. Although, hindi ko pa na-upload lahat, okay? Pero at least, follow na kayo. Kasi meron din naka-upload doon, okay? Para makita nyo kung anong meron. Okay, so thank you again guys. Thank you so much for all of your support. Thank you for watching. Ingat po kayo and have a good day and God bless you all. I'll see you on the next reading. Bye!